ഇനി നമുക്ക് ക്യൂസിൻ്റെ ടൈമാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ഐ ഡാഷ് ഇംഗ്ലീഷ് എവറി ഡേ ബട്ട് നൗ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻസ്, ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ടു റീഡിങ്, ബി യൂസ് ടു റീഡ്, സി യൂസ്ഡ് ടു റീഡ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. രണ്ടാമത്തത്, ഐ വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ് ടു സീ ഹെർ റണ്ണിങ്. ഷീ ഡാഷ് when I knew her. അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ്, എ didn't used to run, B didn't used to run, C didn't use to running. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ മൂന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ. When you were a teenager, did you to rap music? ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ, ഇതൊരു ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ്, എ യൂസ്ഡ് ടു ലിസണിങ്, ബി യൂസ്ഡ് ടു ലിസൺ, ആൻഡ് സി യൂസ്ഡ് ടു ലിസൺ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ സെൻറ്റൻസിലേക്ക് പോവാം. I don't like revising for exams, but I it. ഇനി അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. എ am got used to, B am get used to, and C am getting used to. നമുക്കിനി അവസാനത്തെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം. ഓക്കെ, when I started waitressing, I needed help with carrying trays, but now I them by myself. ഇനി അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. എ used to carry, B am used to carrying, and C get used to carrying. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുക. That's it for today's session. Hope it helped you learn something. Please consider subscribing or following if you like the content, and share with others whom you wish to improve their English. Thanks very much for watching all the way to the end. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Bye.